අද ලෙසන් එක මේ until එහෙම නැත්නම් till කියන්නේ දෙකම එක තේරුමක් තියෙන until එකයි till එකයි දෙකම එක තේරුමක් තියෙන්නේ මේකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ මේ කං කියලා නැත්නම් කං නැත්නම් කං කියලා තමයි එන්නේ මේ සිංහල අමුවටම තියෙන කං නැත්නම් ලිඛිත භාෂාවේ තියෙන තුරු කියලා තුරු දැන් මේ තුරු කීවට තුරු කියලා කතා කරන්නේ නැහැ අපි මේ කං කියලා තමයි කියන්නේ එතකොට මේ until එක තුරු කියලා අපි ඔලුවට දාගත්තට තේරුමක් නැහැ ඇයි කතා කරන්නේ නැන්නේ තුරු කියලා කතා කරන්නේ කං කියලා අවසන් වෙන්නේ ඒකයි මේකේ ප්‍රායෝගිකත්වය මං කියන්නේ ඒක අමුවට ගන්න ඕනේ එතකොට තමයි හරියන්නේ නැත්නම් තුරු කියන්නේ සිංහල අර ගස්වලටනේ ලිඛිත භාෂාවේ තුරු ඔබ එන තුරු මම බලාන හිටියා එහෙම කතා කරන්නේ නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි එකේ එහෙම නෑ ඔයා එනකන් මේක තියෙන කං එතකොට කං until එකයි till එකයි දෙකම කං තමයි තියෙන්නේ රයිට් අපි ටිකක් බලමු මෙන්න මෙහෙම හදාගන්න චූටියට ඉස්සලා හදාගෙන ඊට පස්සේ එක්ස්පෑන්ඩ් කරගෙන යන්න ඕනේ රයිට් until this කියලා කියන්නේ this කියන්නේ මේ එතකොට මේ වෙනකම් මේ වෙන තුරු කියලානේ කියන්නේ දැන් මේ වෙන තුරු කිව්වොත් භාවිතා කරන්නේ නැහැ එතකොට හොයන කොතෙන්ද දාන්නේ මේක කියලා එතකොට භාවිතේ නෑ අන්න ඒකනේ වැඩේ මේ වෙනකම් එතකොට මේ වෙනකම් කියවක තියෙනවා මේ වෙනකම් මං ඉවසගෙන හිටියේ අන්න එතකොට එනවා මේ වෙන තුරු කිව්වොත් එන්නේ නැහැ එතකොට මොලේ ඒක භාවිතා කරත් කියන පොඩි අවුලක් කියලා වගේ තියෙනවා right next until now කියලා කියන්නේ now කියන්නේ දැන්නේ දැන් වෙනකම් කියලා කියන්නේ මේ වෙනකම් කියන එක මේ වෙනකම් කියන එකම තමයි until then ඒ වෙනකම් එදා කියලා අර ටීවී එකේ හැම කතාවල ගැන පොලිටිෂියන් ලගේ එදා then now දැන් එදා කරපු කතාවයි දැන් කරපු කතාවයි ඔන්න දෙකට බෙදලා ටීවී එකේ එහෙම දානවා now then කියන්නේ එදා එතකොට ඒ වෙනකම් කියලා මේ එන්නේ ඒ වෙනකම් ඒගොල්ලෝ කතා කරේ නෑ කියලා කියනවා මේ until then until tomorrow හෙට වෙනකම් ඉවසන්නකෝ හෙට වෙනකම් until tomorrow දැන් මේක ටික හදාගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ until tomorrow ඉවසන්න until March 9 මාර්තු 9 වෙනකම් ඉවසන්න ඒ වගේ 9 වෙනකම් until March 9 දිනයක් දාන්න පුළුවන් until yesterday ඊයේ වෙනකම් until yesterday ඔය ඊයේ වෙනකම් until midnight මහ රෑ වෙනකම් ඇහැරගෙන ඉන්න එපා කියලා කියනවා until midnight මහ රෑ වෙනකම් ඇහැරගෙන ඉන්න. එතකොට මේ ටික හදාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ until this මේ වෙනකම් until now ඒත් මේ වෙනකම් same meaning as right until then ඒ වෙනකම් until tomorrow හෙට වෙනකම් until yesterday until March 9 until midnight ඔන්න ඔය ටික හදාගෙන තියාගන්න ඕන. දැන් මේ එහෙම නැතුව බෑ ඕක. අපි කියන්නේ මුලින් මේ ටික හදාගත්තාම ලේසි මේ ටික. right. තව ටිකක් ඔන්න බලමු දැන් මේ වාක්‍යයකුත් දාලා අර මේ මෙන්න මේ වගේ දැන් කියපුවම I come කියලා කියන්නේ මම එනවා. එතෙන්ද දානවා until කියලා. until I come මම එනකම් කියලා එනවා. I come මම එනවා until I come මම එනකම්. right. next election is held ඡන්දය පැවැත්වෙනවා පවත්වනු ලබනවා ඡන්දේ තියෙනවා
until until ඡන්දේ පවත්තනකම් ඉන්නකෝ until election is held ඡන්දේ පවත්තනකම් ඔන්න ඔහම තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ ඉස්සර වෙලා ඒ ටික හදා ගන්න ඕනේ තව අපි දන්නම එකක් තියෙනවා I don't know මම දන්නේ නැහැ I don't know මම දන්නේ නැහැ නේ මෙතෙන්ට දානවා අර ඉස්සරලා එක until now I don't know මේ වෙනකන් මම දන්නේ නැහැ මේ වෙනකන් මං කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ until now I don't know until now I didn't know මං දැනගෙන හිටියේ නැහැ කියලා කියන්නත් පුළුවන් I didn't know until now I didn't know මම මේ වෙනකම් මං දැනන් හිටියේ නැහැ ඔව් දන්නේ නැහැ කියලා කියනවා ඔන්නෝම හදා ගන්න ඕනේ චුට්ට එක්ස්පෑන්ඩ් කර ගන්න ඕනේ එතකොට මේක ලේසි හරි වාක්‍ය ටිකක් බලමු ඔන්න තව මෙහෙම අර රාජකාරී ලියුම් වලගේ තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම until further notice කියලා දෙනවා නැවත දැනුම් දෙන තුරු කියලා කියන මේ until further notice නැවත දැනුම් දෙනකම් කියන එක රාජකාරීනේ ඒකේ තියෙන්නේ එහෙම නැවත දැනුම් දෙන තුරු ලිඛිත භාෂාවල නැත්තම් නැවත දැනුම් දෙනකම් until further notice ඔන්න හම්බ වෙයි ඔයගොල්ලන්ට right I have never smoked until today I have never smoked මම කවදාවත් දුම් බීලා නැහැ අද වෙනකන් until now මේ වෙනකන් නේ until නැත්තම් today අද වෙනකන් අද වෙනතුරු කියන්නේ නැහැ භාෂාවේ කතා කරද්දී අද වෙනකන් නේ I have never smoked until today මම අද වෙනකන් කවදාවත් දුම් බීලා නැහැ අද වෙනකන් කියලා කියනවා why wait until tomorrow කියලා අහනවා why wait ඉන්නේ until tomorrow හෙට වෙනකන් ඉන්නේ why wait until tomorrow ඇයි හෙට වෙනකන් ඉන්නේ කියලා අහනවා නේ තව be here until evening be here be කියන්නේ ඉන්න නැත්නම් වෙන්න කියලා දෙකම භාවිතා කරනවා ඉන්න නැත්නම් වෙනවා කියලා තියෙනවා be here මෙතන ඉන්න until evening හවස් වෙනකන් හැන්දෑ වෙනකන් අමුවටම කියන හැන්දෑ වෙනකන් මෙතන ඉන්න හවස් වෙනකන් මෙතන ඉන්න be here until evening right තව don't be awake awake කියන්නේ හැරගෙන ඉන්නවා be awake හැරගෙන ඉන්නවා don't be awake හැරන් ඉන්න එපා don't be වෙන්න එපා හැරන් ඉන්න එපා කියලා කියනවා don't be awake until midnight මහරෑ වෙනකන් හැරගෙන ඉන්න එපා කියලා කියනවා don't be awake until midnight මහරෑ වෙනකන් හැරන් ඉන්න එපා right තව ටිකක් බලමු example වැඩි භාවිතයක් තියෙනවා මේකේ හරි wait until like මම එනකන් ඉන්න wait until I come wait ඉන්න until I come
මම එනකම්. I come මම එනවා until I come මම එනකම්. ඉන්න. wait. wait until I come මං එනකම් ඉන්න. right. Until yesterday. until yesterday I don't know. Yesterday, sorry, I didn't know the truth. ඇත්ත දැනගෙන හිටියේ නෑ ඊයේ වෙනකම්. මම ඊයේ වෙනකම් ඇත්ත දැනගෙන හිටියේ නෑ කියලා කියනවා. මම ඊයේ වෙනකම් ඇත්ත දැනගෙන හිටියේ නෑ. until yesterday I didn't know the truth. until yesterday I didn't know the truth. ඊයේ වෙනකම් මම ඇත්ත දැනගෙන හිටියේ නෑ. right, next. usually I teach. සාමාන්‍ය. usually I teach until 5 o'clock කියන එක. 5 වෙනකම් මම සාමාන්‍ය උගන්වනවා. usually I teach until 5. usually I teach until 5. 5 වෙනකම් සාමාන්‍ය මම උගන්වනවා. right, next. wait until the bus stops. bus එක නවත්තනකම් ඉන්න. wait until the bus stop. wait until the bus stop. right. right, next one. until then ඒ වෙනකම්. until then they didn't talk much. until then they didn't talk much. ඒ වෙනකම් ඒගොල්ලෝ හරියට කතා කරේ නෑ මේ. until then they didn't talk much. right. තව be tolerant. ඉවසාගෙන ඉන්න. ඉවසන්න. until March 9. මාර්තු 9 වෙනකම්. මාර්තු 9 වෙනකම්. ඔන්න until එක කං කියලා එන්නේ. until එක එන්නේ කං කියලා. ඉතින් හොඳට රාමුවට තියෙන ලයින් එක අල්ල ගන්න ඕනේ. කියන්නේ භාෂාවේ තියෙන්නේ අපේ අන්නේ වචන ටික ගත්තාම අපිට ස්පෝකන් එක ඩෙවලොප් කරගන්න ලේසි. අර පොතේ තියෙන විදිහටම ගියොත් අවුල්. දැන් මේ කං කියලා ගත්තාම ලේසි. තුරු කියලා ගත්තාම කතා කරන්නේ නැහැ. ඒකට ඒක භාවිතා කරන තැන දන්නේ නැහැ. අන්න ඒකයි මේ අමු ලයින් එකක් ගහන්නේ පාට්ට විදිහට. ඔයලන්ට එතකොට අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්මයන්ඩ ප්‍රැක්ටිස් කරන්නයි ඕනේ. right.